Okay. Uh, Good morning to everybody. Uh, so today we will see a very important uh, topic. Actually, we will go through some important topic which is known as BCG Matrix. But before going into the details of BCG Matrix, we will just revisit the levels of strategic planning once again. You know, strategic planning. If we say what is strategic planning, then can say that strategic planning, it is a process of documenting and establishing a direction to a business. It basically documents and establishes a direction to a business by assessing different things like currently what is the position of the business in the market, and in future the business can go into which direction. So basically strategic plan, it gives us a place where we can record our mission, our vision, values, as well as the long-term goals and action plans which a business will use to reach its ultimate objective. And always we should remember that strategic planning, it should involve the employees as well, employees of the organization. And strategic planning ultimately helps us to handle the various opportunities and challenges of a business. So that was a very a brief introduction about strategic planning, as because we have already gone through these things. What is strategic planning? Today, what we will start with, the levels of strategic planning actually. So let us see what are the levels of strategic planning. Now the levels of strategic planning, we can divide it into three levels, three groups. If we see these levels as a pyramid, then at the top of the pyramid, there is corporate level. So we can say it is corporate level strategy. Now what is corporate level strategy? The corporate level strategy is basically linked to it the selection of businesses that the organization should complete and with the development and coordination
of that portfolio of business. I'm coming to the meaning of it. Basically, it includes all the objectives and scope of the organization to satisfy stakeholders' expectation. The meaning of that is corporate level strategy should be designed in such a way where the organization can satisfy all its stakeholders' expectation. Stakeholders means those who are related with that organization, starting from the customers, consumers, to each and everybody who is somehow in some way or some another way related with this organization, with any organization actually. So you can understand it becomes a very essential level because to a great extent it will affect the investors who has invested in the business. So that is basically a corporate level strategy, we can say. And that's why in first few lines, it has said that corporate level strategy is fundamentally concerned with the selection of businesses that the organization should compete and with development and coordination of that portfolio of business. That means maybe your organization, maybe your business, it is producing different products, various products. We say that product diversification of an organization. So suppose product like Tata, if we see its product diversification, it has different levels of different types of products, starting from salt to cars. It is there in the housing industry as well, real estate industry as well. It is there in life insurance industry as well. So it has various product diversification. So corporate level strategy, it is fundamentally deals with the selection of business. So the business, what you are selecting, whether you are selecting the Tata Salt, whether you are selecting the Tata Life Insurance, whether you are selecting the Tata Motors. So it is concerned with the selection of business that the organization should compete. Now where you can compete, কোথায় তুমি compete করবে, and with the development and coordination of that portfolio of business, কিভাবে এটা তুমি ঠিক করবে, you will decide it on the portfolio of business. That means what are the different product lines you have and what are the performances of those products in the market currently. So based on that, you will select some of the businesses and you will try to enhance those business. That's basically the thing is. That is corporate level strategy. Next is the next level is business unit level strategy. You can see business unit level strategy. So in the business unit level strategy, here we are saying that it is responsible for how a business competes successfully and beating rivals in its particular market. So here, when we are saying about corporate level strategy as a whole, as a corporate, we are dealing, we are deciding, we are preparing some strategy as a organization basis, corporate level. So Tata as an organization, as a corporate. Now in the business unit level strategy, so like Tata Motors is a business unit, Tata Telecom is a business unit, TCS is a business unit of Tata, Tata Housing may be a business unit,
So it is, we are thinking now from the business unit. So we are coming to the core. In the corporate level strategy, where we were dealing it as a whole. Now coming to the core. So business unit level strategy, it is responsible for how a business competes successfully and beating rivals in particular market. That means suppose Tata Motors. So it has a particular market. So we're thinking about that market, how we can beat our competitors in that market. Maybe Maruti is there, maybe uh, uh, there are different other organizations are there. Hyundai is there. So like that. So it is responsible for how a business competes successfully and beating rivals in its particular market. So at this level, competitive strategy is usually formulated. Competitive strategy ta মানে তুমি competitive strategy মানে how you can beat your competitor, how you can improve your product from your competitor, how you can get greater market share than your competitor. So this, for that, strategy has to be formulated, and that is done at this level. So these are strategic decisions on the choice of products satisfying customer needs, gain an advantage over competitors, as I told you, exploiting or creating new opportunities, etc. So these are business unit level strategy we're talking about. So we were in the corporate level strategy, where we are thinking it is as a whole, as an organization. Then we are coming to the business unit level strategy. So we were coming more deeper. And then final one is the functional strategy. That is department level or organizational strategy. So it is, we are coming more deeper into it. That is departmental. Now we are thinking, we are making strategy for the department basis. So it focuses on how every part of business is organized to present the corporate and also business unit level strategic path. Because when a corporate level strategy has been decided, when a business unit level strategy has been decided, so according to that, we have to decide our functional strategy. According to that, we have to change the rules and regulation policies of our departments, because ultimately the departments are integratedly working, and that's why the business unit level and as well the corporate levels are going on. So here, strategy of the functional areas like your marketing department, your financial department, your production department, your human resource department, all are based on the functional capabilities of an organization. How your marketing department is good, how your financial department is capable of, how your production department is blessed with modern technologies, tools and technologies, and expert human resources. So that is a very fundamental need. So for each functional area, first major sub areas are identified. প্রত্যেকটা functional area জন্য তাদের sub area গুলোকে identify করতে হবে. And then for each of these sub functional areas, functional content strategies, important factors, and its importance in the process of implementing these strategies identified. That means প্রথমত তুমি তোমার functional area গুলোকে identify করলে, that is whether you need to improve your production department or whether you need to improve your marketing department to gain advantage of the market, to gain advantage in the competitive world. You have to, first of all, you have to find out which department you should focus on, and then you have to focus on the sub departments, sub areas as well. That means on the marketing department, which team, maybe there are 4 or 5 teams are working in the marketing department. So which team or which teams are not performing as it needed or as desired. So in that case, you have to concentrate on those teams specially so that they can perform well. So this is functional strategy. So actually strategy, I have told you, strategic level, these things, if you think, it is basically in every levels of management. We can find it, every levels of management, starting from the corporate level strategy. It is basically decided at the top level.
Then business unit level strategy decided at the middle level of management, and functional strategy, which is basically decided at the operational level of management. So basically at all the levels of management, we can found strategic planning in some or other form, but it is there at each and every level of management. So that is basically the different levels of strategic management. That was a small topic of today. And next we will move to a very important topic, which is known as BCG Matrix. But before going into the BCG Matrix, if you have any doubt, you can ask me, you can raise your hand. So I'm giving you 1 minute, 2 minute time so that you can ask some question if you have any doubt from these 3 levels of management. I mean strategic level management. This is the levels of strategic management. Question will come, what are the levels of strategic management? In that case, you have to write it in that way. So if you have any question, please ask me. Though it is very clear. Bol, 1 minute, coming. হ্যাঁ, কে বলবি? শুভজিৎ কিছু বলতে চাস? না স্যার, বলি প্রথম দুটো স্যার আমিও দুজনে বুঝতে পারলাম, স্যার 3 নম্বর পয়েন্টে একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। 3 নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে, প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে কর্পোরেট লেভেল স্ট্র্যাটেজি। তার মানে তুমি তোমার অর্গানাইজেশনটাকে অ্যাজ এ হোল তার যে স্ট্র্যাটেজি গুলো ডিসাইড করছো, দ্যাট ইজ কর্পোরেট লেভেল স্ট্র্যাটেজি। অ্যাজ এ হোল, সাপোজ আমি এক্সাম্পল দিলাম টাটা গ্রুপ। সো অ্যাজ এ হোল টাটা গ্রুপ তার যে স্ট্র্যাটেজি ডিসাইডেড হচ্ছে সেটা কর্পোরেট লেভেল স্ট্র্যাটেজি। নেক্সট বিজনেস ইউনিট লেভেল স্ট্র্যাটেজি, দ্যাট মিনস টাটা গ্রুপের আন্ডারে যে অর্গানাইজেশনস গুলো আছে, ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনস, তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো অর্গানাইজেশনের জন্য স্ট্র্যাটেজি ডিসাইড করতে হয়, দ্যাট ইজ বিজনেস ইউনিট লেভেল স্ট্র্যাটেজি, ইউ ক্যান সে। এন্ড থার্ডলি হচ্ছে ফাংশনাল লেভেল স্ট্র্যাটেজি। সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা, ধরো টাটা গ্রুপ, তার তো যে সাব অর্গানাইজেশনস গুলো আছে, তাদের প্রত্যেকেরই ধরো মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট আছে, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট আছে, সেলস ডিপার্টমেন্ট আছে, এইভাবে ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস আর দেয়ার। অঞ্জলি, আই উইল কাম টু ইউ। different departments are there. So basically এবার সেই ডিপার্টমেন্ট গুলোর উপরে কনসেন্ট্রেট করা, যে which department are doing well and which department are departments are not going well. So we need to focus on those departments. তো আমরা আস্তে আস্তে মানে বিজনেসটাকে যদি দেখি, তাহলে বিজনেসটা করে ঢুকছি। তো আমরা প্রথমে শুরু করলাম অ্যাজ এ কর্পোরেট, মানে টাটা অ্যাজ এ অর্গানাইজেশন। দেন আমরা আসছি টাটা মোটরস, টাটা হাউজিং, টাটা টেলিকমিউনিকেশন, এরকম ভাবে ডিফারেন্ট তাদের যে বিজনেস ইউনিট সেখানে। এবার তারপরে ফাংশনাল স্ট্র্যাটেজি যখন আমরা করছি, তখন আমরা করছি কি, আমরা আসছি তাদের আরো করে, মানে ধরো যাক যে টাটা মোটরের যে মার্কেটিং ডিভিশন বা টাটা টেলিকমিউনিকেশনের যে মার্কেটিং ডিভিশন বা ফাইন্যান্স ডিভিশন, তাদেরকে আমরা অ্যাসেস করছি, তাদের মধ্যে কার ইমপ্রুভমেন্ট দরকার। তো এইভাবে আমরা স্ট্র্যাটেজি গুলোকে ফর্মুলেট করছি। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং আর কি। ওকে স্যার, তাহলে স্যার যদি স্যার ফাংশনাল স্ট্র্যাটেজিতে স্যার যদি মানে মনে করি যে কোনো একটা মানে ধরো অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের কোনো ডিপার্টমেন্টে যখন কোনো একটা স্ট্র্যাটেজি প্রয়োজন সেটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য, তাহলে কি সেই ডিসিশনটা কি অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্টের যে হেড সে নেবে, না সে তারা হায়ার অথরিটিকে তাহলে তাকে জানাতে হবে? That is basically depend on the impact of the problem. যদি ওই ইম্প্যাক্ট অফ দ্য প্রবলেম অনেক বেশি বড় হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি যদি সেটা তার স্প্যান অফ রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে না থাকে, তাহলে অবভিয়াসলি সেটা তাকে জানাতে হবে তার হায়ার অথরিটিকে, এবং হায়ার অথরিটি থেকে কনসার্ন নিয়ে তবেই করতে হবে। আদারওয়াইজ ইফ ইট ইজ কমপ্লিটলি ইন দ্য স্প্যান অফ ওয়ার্ক অফ, আই মিন স্প্যান অফ his or her responsibility, then he or she can take the decision. So that depends on the impact of the problem. Okay. আচ্ছা, ওকে স্যার, ঠিক আছে। Okay. হ্যাঁ,
আমার আরেকজন যেন কে হাত তুললি, এক সেকেন্ড। অঞ্জলি বোধহয়, না অঞ্জলি উপাধ্যায় সামবাড়ি। অঞ্জলি আরেকবার হাত তুলেছিস কি? অঞ্জলি তুই একবার রেজ হ্যান্ড কর প্লিজ। অঞ্জলি উপাধ্যায় বলে আমি কাউকে দেখলাম। Okay, not finding right now. So that is the thing about our corporate level strategy, business level strategy, and functional strategy. So this is the different levels of strategic management. So now we will move to another very important topic, that is basically known as BCG matrix. It is basically known as BCG matrix. Now, what is BCG matrix? Now, BCG matrix, it is basically the full form of BCG matrix is known as the Boston Consultancy Group's Product Portfolio Matrix, or BCG matrix. Sometimes we call it Boston Consultancy Group's Matrix, BCG matrix. Now, it is basically designed to help with long-term strategic planning. আমরা যখন long-term strategy, generally আমরা strategic planning long-term এর জন্যই করি. So it is basically designed to help with long-term strategic planning, to help a business consider growth opportunities by reviewing its portfolio of products, to decide where to invest, to discontinue or develop products. And it is also known as growth or share matrix. Now, what is the meaning of that? Basically, BCG matrix আমাদের যেটা প্রোভাইড করে সেটা হলো যে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং করতে সাহায্য করে। লং টার্ম স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং আমরা যখন যাই, সেই লং টার্ম স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর এটা একটা টুল। উই ক্যান ইউজ দিস টুল ওয়্যার উই ক্যান অ্যানালাইজ আওয়ার বিজনেস from its growth opportunities, from the angle of its growth opportunities. আমরা কি করি, আমরা আমার যে বিজনেস, এই বিজনেসের যে ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট অফ পোর্টফোলিও অফ প্রোডাক্টস আছে, যেমন আমি টাটা মোটরের কথা বললাম যে ডিফারেন্ট প্রোডাক্টস আছে তার, স্টার্টিং ফ্রম টাটা সল্ট টু TCS টু টেলিকমিউনিকেশন টু টাটা হাউজিং, ইভেন ইন এয়ারলাইন্স দেয়ার আর ডিফারেন্ট প্রোডাক্টস। সো আমরা সেই পোর্টফোলিও অফ প্রোডাক্টস গুলোকে অ্যানালাইজ করি এবং জেনারেলি সেটাকে চারটে ভাগে ভাগ করি। আমাদের যে টোটাল পোর্টফোলিও অফ প্রোডাক্ট কোন একটা অর্গানাইজেশনে, সেই অর্গানাইজেশনের পোর্টফোলিও অফ প্রোডাক্টটাকে আমরা চারটে ভাগে ভাগ করি। করার পর আমরা ডিসাইড করি in which product we should invest, which product we should discontinue, or which product we should redevelop, so that our ultimate aim is what? Our ultimate aim is to gain the growth or increase the share in the market. So that is basically Boston Consultancy Group matrix, or BCG matrix. It is very, very popular matrix in management. BCG matrix. Anytime question can come, what is BCG matrix? What is the advantages of it? Why we go for BCG matrix? Why you should go for BCG matrix? So basically, BCG matrix gives us a solid base from where we can say that which product we should concentrate, which product we should discontinue, and like that. And it gives us this opportunity by segregating our products into different categories actually. Okay, so let us see what are the categories, what is the process. So this matrix, as I told you, it is divided into 4 quadrants. Obviously 4 quadrants means 4 sections. Okay, 4 quadrants based on the analysis of market growth and relative market share. দুটো জিনিস থাকবে তোমার, যে তুমি যে প্রোডাক্টগুলোকে চারটে ভাগে ভাঙবে তার দুটো অ্যাঙ্গেল থাকবে। একটা হলো হোয়াট ইজ দ্য মার্কেট গ্রোথ অফ দ্যাট পার্টিকুলার প্রোডাক্ট, মার্কেট গ্রোথ সেই প্রোডাক্টটা কেমন চলছে মার্কেটে, দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইজ মার্কেট শেয়ার, কতটা মার্কেট শেয়ার আছে। So that is I have shown in the diagram. Here you see
there are 4 products. These symbols are actually, we name it like that. Star products, question mark products, cash cow, we call it cash cow. That is why cow symbol is there with dollar, cash cow, and dog product. So there are 4 products. And more importantly, you see there are 2 axes. One is relative market share on the above, you can see. Another is market growth rate. Okay. Now, more importantly, you see relative market share money, how much cash is generating this particular product. These products are generating how much cash, that is cash generation. That's why it is written cash generation. এই প্রোডাক্টগুলো মার্কেটে থেকে প্রোডাক্টগুলো অর্গানাইজেশনকে কতটা ক্যাশ জেনারেট করতে করে দিচ্ছে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ক্যাশ জেনারেশন। অ্যানাদার ইজ ক্যাশ ইউজেজ, কতটা ক্যাশ ইউজেজ হচ্ছে এই প্রোডাক্টগুলোকে মার্কেটে চালানোর জন্য, এই প্রোডাক্টগুলোকে কন্টিনিউ করার জন্য একটা অর্গানাইজেশনকে কতটা খরচা করতে হচ্ছে। সো দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে কতটা খরচা করতে হচ্ছে এই প্রোডাক্টগুলোকে মার্কেটে চালানোর জন্য, অ্যানাদার ইজ how much cash these products are generating. So that is basically 2 aspect. Okay, and these product names of these products, আমরা symbolically এই প্রোডাক্ট গুলোকে স্টার প্রোডাক্ট বলি, কোশ্চেন মার্ক প্রোডাক্ট বলি, ক্যাশ কাউ এবং ডগ। তুমি দেখো যখন ক্যাশ ইউজেজ হাই, ক্যাশ জেনারেশনও হাই, মানে যেমন তোমার ক্যাশ ইউজেজ হচ্ছে প্রোডাক্ট চালানোর জন্য, তেমন তোমার ক্যাশ জেনারেশনও হচ্ছে অনেক বেশি। So this is star product. These products are star product of your organization, star product of your product portfolio. Suppose TCS, maybe. Okay. In Tata Group, I'm talking about. Next is when your cash usage is high, but cash generation is low. যখন cash usage টা high, but cash generation টা অতটা হচ্ছে না, খুব ক্যাশ ইউজেজ হচ্ছে, মানে তোমার প্রোডাক্ট তৈরি করতে অনেক খরচা হচ্ছে, তত বেশি ক্যাশ জেনারেট প্রোডাক্টটা করছে না মার্কেট থেকে, দ্যাট ইজ লো। ওকে, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি লো কোশ্চেন মার্ক প্রোডাক্ট, লাইক মেবি টাটা যে এয়ারলাইন্স, ভিস্তা, something was there, so maybe like that. Okay, we're just assuming, I'm just assuming, I'm not going through, আমি এই যে তোমাকে বলছি যে TCS, দেন আমি স্টার প্রোডাক্ট বা তোমার ওই ভিস্তারা যেটা টাটার এয়ারলাইন্স ছিল সেটা কোশ্চেন মার্ক প্রোডাক্ট, এটা কিন্তু বলছি আমি জাস্ট আমার জেনারেল সেন্স থেকে, আমরা এর পেছনে আমি কোনো মানে ডিটেল স্টাডি করিনি, সো জাস্ট জেনারেল সেন্স থেকে আমরা এটা বলছি তোমাকে বোঝানোর জন্য। সো কোশ্চেন মার্ক প্রোডাক্ট মেবি টাটা ভিস্তারা। নেক্সট, হোয়াট ইজ ক্যাশ কাউ? যেখানে ক্যাশ ইউজেজটা লো অথচ ক্যাশ জেনারেশনটা হাই, ক্যাশ ইউজেজ যেখানে খুব লো, ক্যাশ জেনারেশনটা খুব হাই, দ্যাট ইজ মেবি ক্যাশ কাউ প্রোডাক্ট। তো ক্যাশ ইউজেজ যেখানে অত হচ্ছে না কিন্তু ক্যাশ জেনারেশন যেখানে খুব বেশি পরিমাণ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ক্যাশ কাউ প্রোডাক্ট। আমি বলতে পারি টাটা মোটরসের ইলেকট্রিক ভেহিকেল সেকশন, ইট মে বি দ্যাট কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট। বিকজ আমি এটা এই কারণেই বলছি, তার কারণ ইলেকট্রিক ভেহিকেল কোনো বিশেষ কোনো কম্পিটিটর এখনো টাটার নেই ইন্ডিয়াতে। যতটুকু মার্কেট শেয়ার আছে ইলেকট্রিক ভেহিকেলের, তার ম্যাক্সিমামটাই টাটা মোটরসের ইলেকট্রিক ভেহিকেল ডিভিশনের আন্ডারেই আছে। সো ইন দ্যাট কেস আমি সেই সেন্স থেকে আমি বলছি যে যেখানে ক্যাশ ইউজেজটা লো অথচ ক্যাশ জেনারেশনটা হাই, কম্পিটিটর বেশি নেই, তো দ্যাট ইজ ক্যাশ কাউ। তোমার লোক প্রোডাক্ট কিনতে গেলে ওই প্রোডাক্টটাই কিনবে, এছাড়া বিশেষ অপশন নেই তার কাছে। সো তোমাকে বেশি ভাবতে হচ্ছে না, তুমি প্রোডাক্ট তৈরি করে যাচ্ছ, তোমার প্রোডাক্ট চলবেই মার্কেট, তুমি জানো। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ক্যাশ ইউজেজ লো, ক্যাশ জেনারেশন হাই, ক্যাশ কাউ প্রোডাক্টস, উই কল ইট ক্যাশ কাউ প্রোডাক্ট। যেখানে ক্যাশ ইউজেজ মানে ইনভেস্টমেন্ট, সোজা কথা, ইনভেস্টমেন্ট কম, প্রফিট বেশি, সো দ্যাট ইজ ক্যাশ কাউ প্রোডাক্টস। আর ডগ প্রোডাক্টস যেখানে ক্যাশ ইউজেজও লো, ক্যাশ জেনারেশনও লো, যার বিশেষ কোনো মানে দিস প্রোডাক্টস আর নট সো অ্যাম্বিশিয়াস প্রোডাক্ট, আই মিন লাইক দ্যাট অ্যাকচুয়ালি, মানে অ্যাজ ইফ এই প্রোডাক্টটার বিশেষ কোনো অ্যাম্বিশন, বিশেষ কিছু বেশি হাইফাই কিছু হবে না এই প্রোডাক্ট, খুব বেশি হাইও হবে না, খুব বেশি লোতেও যাবে না, লাইক দ্যাট।
যেখানে ক্যাশ ইউজেজও বেশি নয়, ক্যাশ জেনারেশনও বেশি নয়। মেবি টাটা সল্ট, মেবি আই এম টকিং অ্যাবাউট টাটা সল্ট। ক্যাশ ইউজেজ খুব বেশি নেই, আবার ক্যাশ জেনারেশনও খুব বেশি হবে না। So that is basically dog products. Now BCG matrix gives you that solid basis. At first you can segregate, because what you are trying to do, you are trying to analyze that which product I should concentrate on more and which product I should discontinue, which product I should make it much more advanced, and like that. এই যে অ্যানালিসিসটা করার জন্য BCG matrix gives you a solid basis, যেখানে at first আমরা যেটা করি, মানে অ্যানালিস্টরা যেটা করে, যদিও এখনকার দিনে আরো বেশি অ্যানালিসিস হয়, মানে এখানে অনেক বেশি ডেটা অ্যানালিসিস, ডেটা অ্যানালিটিক্স রিলেটেড জিনিসপত্র আরো ঢোকে, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স, ডিফারেন্ট টপিকস আর দেয়ার। যাই হোক, আমরা খুব বেসিকটা করছি। সো বিসিজি ম্যাট্রিক্সে যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে আমরা এই প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট সম্পর্কে আগে ইনফরমেশনগুলো গ্যাদার করি, যেটা বেসিক্যালি ইনফরমেশনগুলো গ্যাদার করি এবং সেটাকে অ্যানালিসিস করি, যেটা বেসিক্যালি ডেটা অ্যানালিসিসের পার্ট, যেখানে there are different mathematical and statistical tools are involved, different mathematical theories are behind in it. So সেগুলো আমরা করার পরে we are identifying that which is my star products, which is my question mark product, which are my cash cow products and which are my dog products, based on this. And তারপর আমরা ডিসাইড করি যে কোন প্রোডাক্টটাকে আমায় বেশি করে কনসেন্ট্রেট করা উচিত। Obviously you will say that cash cow products we should concentrate on more, yes, and that is obvious. And again, star product we cannot discontinue it. Generally star product আমরা discontinue করি না, but low product, which is question mark product, which is question mark product, and dog products. Now dog products মার্কেটে অনেক কোম্পানিতে দেখবে অনেক প্রোডাক্ট আছে যেগুলো রেখে দেয় অর্গানাইজেশন, কতটা চলছে না চলছে অতটা বেশি কেয়ার করে না। তার কারণ কি, যেটুকু আছে, মানে খুব বেশি ইনভেস্টমেন্ট নেই ওতে, যদি খুব বেশি লাভ নাও হয় তাও কিন্তু ওই প্রোডাক্টগুলোকে কোম্পানি চালিয়ে যায়। তার কারণ হচ্ছে ওই প্রোডাক্টগুলোর বিশেষ কিছু ইনভেস্টমেন্ট নেই। তো ঠিক আছে, মার্কেটে আছে, মার্কেটে একটা শেয়ার তো ধরে রেখেছে, তো দ্যাটস ওয়াই ডগ প্রোডাক্টকে চালিয়ে যায়। কিন্তু কোশ্চেন মার্ক প্রোডাক্ট, then we have to think that whether this question mark product we should discontinue it, or we should try to convert it into either dog product or into cash cow product or into star product, or like that, whether there is some opportunity to do that. So these analyses are done. So that is basically BCG matrix says us. So what we do, আমরা BCG matrix এ চারটে ভাগে ভাগ করি আমাদের প্রোডাক্ট লাইনগুলোকে, প্রোডাক্ট পোর্টফোলিওগুলোকে। করার পরে আমরা এভাবে অ্যানালিসিস করি ক্যাশ ইউজেজ আর ক্যাশ জেনারেশনের উপর বেস করে। ক্যাশ ইউজেজকে আমরা বলছি মার্কেট গ্রোথ রেট, ক্যাশ জেনারেশনকে আমরা বলছি রিলেটিভ মার্কেট শেয়ার। তো সেটা এখানে বলা আছে। ডগস, দিস প্রোডাক্টস উইথ লো গ্রোথ অর মার্কেট শেয়ার। ডগ প্রোডাক্ট কোনগুলো? এই প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে লো গ্রোথ or market share, যেগুলো লো গ্রোথ রেট or লো মার্কেট শেয়ার, সেগুলো ডগ প্রোডাক্ট। কোশ্চেন মার্ক or প্রবলেম চাইল্ড, কোশ্চেন মার্ক প্রোডাক্ট or প্রবলেম চাইল্ড প্রোডাক্ট। তো প্রোডাক্টস ইন হাই গ্রোথ মার্কেটস উইথ লো মার্কেট শেয়ার। ওকে, হাই প্রোডাক্টস এর মার্কেট গ্রোথ কিন্তু খুব ভালো, কিন্তু এই পার্টিকুলার প্রোডাক্ট, তোমার যে প্রোডাক্টটা, মানে তোমার কম্পিটিটরদের ভালো মার্কেট শেয়ার আছে, বাট তোমার যে প্রোডাক্টটা তার মার্কেট শেয়ার অতটা ভালো নয়। স্টার প্রোডাক্ট কি? প্রোডাক্টস ইন হাই গ্রোথ মার্কেটস উইথ হাই মার্কেট শেয়ার। তোমার স্টার প্রোডাক্ট কি? মার্কেটের ডিমান্ড যেমন, তোমার প্রোডাক্টের শেয়ারও ততটা ভালো, তোমার যে শেয়ার সেটা অতটা ভালো। ক্যাশ কাউ, প্রোডাক্টস ইন লো মার্কেট, লো গ্রোথ মার্কেটস উইথ হাই মার্কেট শেয়ার। হয়তো মার্কেট গ্রোথ লো, হয়তো অত মার্কেটে গ্রোথ নেই, কিন্তু তাতেও তোমার যে গ্রোথ, তোমার যে মার্কেট শেয়ারটা সেটা খুব হাই। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ক্যাশ কাউ প্রোডাক্টস। ওকে, so we will come with that in our next session, because I think this session is not much time left.